Namaste all my dear masters. Expressing our gratitude to Saroja ma'am. Let us start this session, my dear masters. Life and teachings of Paris Master. It's an excellent session we are discussing every Thursday. And let us continue it, my dear masters. Last week, we have stopped at a point where the teachings of and the life of Jesus of Nazareth is the same as the life our Paris masters are leading in the Himalayan regions. We have, and our session was end there. In the Himalayan regions, there are few masters who are in these teachings, and there are few scholars who could attend the master's teachings and take the teachings from them. So these masters felt that, Paris masters of the Himalayan regions felt that physically only few scholars could meet them. Physically, there are only few masters who could meet them and take a few scholars who could meet them and take their teachings. But they clearly gave us a message in this context that there are teachings given by these forest masters invisibly to unlimited people of this country, provided the humanity, the people who are ready for the teachings, to take the teachings, they are ready to give their teachings invisibly to unlimited number of people, my dear master. So we are also taking their teachings. Nowadays, there is so much order writing of the Paris masters given to us, and the one what we are very much familiar on this platform is Invitation to Love, which is the wisdom given by our Paris masters, Mahatar Babaji, through automatic writing, invisibly, not physically, my dear masters. That's what our masters are telling. Whoever are ready to take our teaching, whoever are ready by how we can be ready, master, just by to take the teachings of Paris, we can be ready by calming our mind, by through purity, love, compassion, simplicity, humbleness. If we are ready in so many ways, the Paris masters, they are available to us to give their teachings invisibly. We all know Madam Blavatsky. She also took so many teachings from Paris masters of Himalayas through this invisible way. Email teachings to this research team, Spalding and the rest of the research team, laid foundation for their further expedition, my dear master. So one day, all these 11 research party members on December 22nd, 1894, they went to a small village in India called Portal. They visited a small village in India called Portal, and they just want to do their research work in that village. And Spalding, normally he told Emile that they are going to visit this small village Portal. But after this team reached that village, my dear masters,
Email arranged for this research team to such an extent that it's unbelievable for them that Email could make the arrangements as if he knows for what purpose they are coming there, what expedition they're going to do there, and uh, how comfortable the arrangements are there. Everything is arranged by email. The Farisma, the Spalding and the team were so surprised that how could email guess, how could email know, even though there is a very little told by them about their expedition in the village portal. So they were very much surprised and happy with the arrangements that were made by the email. They happily enjoyed the arrangements and they were ready for the expedition, but they are about to celebrate the Christmas morning. They were about to celebrate the Christmas morning on the Christmas day, and there's a very great message given to us, my dear masters, on this occasion. They were happily early in the morning, they got up, they were about to celebrate the Christmas morning. Meanwhile, Emil started telling them in a very fluent English, which was never expected by the party, because Emil has never been out of the Far East. Emil never know what English is, but he started speaking in a fluent English that about that Christmas day, about the celebration of the Christmas day. Here, the Spalding and the research team, the author of this book, Spalding, he expresses that I never came across this type of teaching, or else I never spent such a beautiful celebration of the Christmas day on this morning with the teachings of the Email. That beautiful Christmas morning became so beautiful that I never celebrated in such a way in my lifetime. Spalding explained the Christmas morning, their celebrations of the Christmas on that Christmas morning in this way. Okay, what happened on that day? Emil started telling that in a fluent English, which was quite surprised by all the team members that this Christmas morning to you, my dear team, it may be that for you, it may be that the birth of Christ happened on this day. It may be for you that the Christ who is the messenger for you from the God, the messenger is given to you by the God for you to carry your message to the God. And they also told that on this Christmas, on the Christmas day for you, my dear masters, maybe Jesus came here to wash your sins off. He may be here as a messenger between you and the God who is in heaven. He's telling here, Email is telling them, my dear masters. I'm just giving you what Email is telling to the research party. He's telling that to you, God is in heaven, and Jesus, a son of God, is with you on this earth realm as a messenger. And God, what you're telling is a heaven, is a place I don't know where it is. You people think that heaven is somewhere there, it is a place somewhere there outside you. But what we believe, Emil is telling that what we believe is the heaven is a place which is present in our human consciousness. It is present in you. It is present in your consciousness. It is present in us. The place heaven is present is in us. It is not outside us. And he also told that the God what you are thinking, he may seem to you as if he's so strict and so angry,
sitting in the heaven, and also it may seem to you that Jesus, with his mercy, with his love, with his compassion, he is taking the message from you to the God to wash your sins. But he started telling, but to us, the Paris masters here, Christmas, the day on which the Christ has born, is we take that as the Christ opened in the human consciousness of every human being on this earth. The Christ state that has been opened in every human consciousness on this planet. We take this Christmas day as to such an extent that we feel the Christ coming onto this earth is nothing but the opening of the Christ state in every human consciousness. We take that as the birth of a great master. We take that on the day of Christmas as the day on which the great master has come onto this earth realm. We take that the great teacher who is with us on this day, who liberated the physical bondages, he is with us, who taught us unlimitedness, who just demolished the thoughts of limitedness in us. Emile is telling, my dear masters, what all I am speaking now, it is told by Emile to the party. They are telling that, Emile is telling that to the research party. The real God, what you are telling, the God is. The birth of Christ showed us who the real God is. They are telling that he is omnipotent. The God what you are thinking is in heaven, sitting somewhere in the heaven. And that heaven what you are thinking is in our consciousness, within us. And God who is present within us, the divinity that is present within us. That God is omnipotent. Omnipotent. He is a high energetic. He is a high energetic form. Omnipotent is the high potential state. He is expressing God as the highest potential state. He is telling that the God whom you are thinking is omniscient. He knows everything. He is there everywhere. He is omnipresent. He is present everywhere. And the God, what we are speaking of, is all goodness of this existence. The God, what we all are speaking of, is the whole wisdom that is what we are learning. The infinite wisdom that is present. What we have to learn to ascend ourselves to reach the divinity state. It is the wisdom. The God, what we are thinking of, is all truth. It is all the truth state. The actual truthfulness is that God. God is everything. He is present in all and in everything. God never lies outside us. God lies within us. He is present within us. And he tells that he cannot be separated by anyone. He cannot exist separating from us. He cannot exist separating from this whole creation. He tells us that he lives in you, he lives in me,
and he lives in everything. He is that ultimate love state. He knows everything. There's nothing on this realm, there's nothing in this existence that what he don't know. He is the cause for everything. He is the cause for everything. These are all the definitions given by Far East masters about God, my dear master. They're telling that the limited version of God, what you're thinking of, is not that limited version. It is an unlimited state. He's describing God in such a way. He's telling, Emile is telling to the research party, my dear masters, all the works what Jesus can do. If he can do as a human being on this earth, for sure all the human beings on this earth can do that works. He is asking us to, he is here to liberate the bondings. He is asking us to think to that unlimited state. He's teaching us that if I can do all these works, definitely all the human beings of this earth possess that unlimited version. All the human beings of this earth possess, they can live to that unlimited extent. This is what Emile told to the research party on the Christmas morning, my dear masters. He is telling that it is believed, or else people keep telling that Jesus came to Far East and he took the teachings from us. Okay, keep it aside. Let it be what it is. But here a very significant message is given to us, masters. Here they're telling us that if one minute, masters. If Jesus can take all these teachings, whatever the people think, it may be the direct revelations from the mind of God. It may be the direct revelations from the God. It may be he may receive all these teachings directly from the God mind. If is it so that if he can receive the messages from God's mind, we cannot receive the messages? Is it so? Is it like that? If one human being on this earth can receive one God's idea, is it like no one can receive that God's idea again? No, it is not like that. He is telling that every one of us can receive that God's idea again and again. Every one of us can take that God's idea from mind of God. We all are able to take that great ideas, great wisdom from mind of God, provided we ascend ourselves to that state. He's telling us, after you take that great idea from the God from God's mind of God, we call that as mind of God, Manas Sarovar, God's mind. Okay, my dear masters, if you can take in God's idea, great God's idea from mind of God, and if you're not expressing it to others, if you are not sharing that with others, it leads to stagnation. It leads to such a stagnation that you cannot receive more ideas from the mind of God. So here he is giving us the message that whatever idea, whatever the great thing, great message you receive from mind of God, let it be shared with the humanity, let it be shared with the human beings, let it be shared with the rest of the people. That is the message what they're giving. Don't
let that lead to stagnation. If you keep the great idea of God, what you received from mind of God within yourself, it leads to stagnation. He's comparing that with the example. He's comparing that with the example that if there is a wheel which is moving with water, generating power, we know how the generators work, my dear masters. The water from the dam flows and it rotates the wheel through which the power is generated. If it's like a power is generated by the flow of water rotating the wheel, and suddenly the flow stops, or else suddenly the water becomes stagnant, suddenly the wheel hold itself, the water within itself, can it rotate? Can it generate the power? It will not happen. So here they are giving us the message that whatever the great ideas we receive from mind of God, the wisdom that we receive from mind of God, we should express that, we should teach that, we should preach that, we should give it up so that our wheel starts rotating. Otherwise, we get stuck within ourselves with that stagnant water, or else with that stagnant wisdom within ourselves, without flow, that we will not be able to receive more messages. That is what Emile is explaining us, giving a message, my dear masters. He is telling here, if the great masters who are receiving this God's idea can receive, why can't everyone on this earth receive the great ideas? They can't receive only because of their mortal thought, only because of their limited version of thought, only because of their limitedness. So what he is asking us here is, my dear masters, he is asking us to be open to our unlimited versions. Our thoughts should not be restricted to very small, what can I tell, restricted to limitations. We can think to our unlimited version. We can explore ourselves to unlimited version. He is comparing the great Jesus of Nazareth. He is comparing the Faris masters to all the human beings on this earth. If we can do this, why can't you do that? You are not able to do that only because of that limited version of thought process what you are holding stagnant within yourself. So my dear masters, this is a great message given to us. I'm very happy that today we all received such a great message. I think by this point we can stop here our uh, English concepts, and let us go to Telugu now. Thank you all, my dear masters. హలో మాస్టర్స్, ఇప్పుడు మన తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం. తెలుగులో ఈ సెషన్ షేర్ చేసుకుందాం. ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. చాలా ఎక్సలెంట్ మెసేజ్ ఇక్కడ మనకి ఇమైల్ ఇస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజు ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ లో. ఇమైల్ మనం కిందటిసారి సెషన్ లో మనం ఎక్కడ ఆపుకున్నాం అంటే, జీసస్ ఆఫ్ నజరత్ ఏ క్వాలిటీస్ కలిగి ఉన్నారు, అంటే ఏ స్వభావాలు కలిగి ఉన్నారు, ఆయన ఏ మిరకిల్స్ చేయగలుగుతున్నారు. మన హిమాలయాల్లో ఉన్న ఫారిస్ మాస్టర్స్ కూడా, తూర్పు దేశాల్లో ఉన్న మాస్టర్స్ కూడా అలాంటి సేమ్ అదే రకమైన స్థితి కలిగి ఉన్నారు. ఆయన చెప్తున్నారు, ఒకవేళ జీసస్ మరణాన్ని అధిగమించినట్టయితే, అయితే ఆయన ఇమ్మోర్టాలిటీ పొందినట్టయితే, మన ఫారిస్ మాస్టర్స్ కూడా 500 సంవత్సరాలుగా బ్రతికున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ. మాకు రికార్డెడ్ గా ఫైలింగ్ చెప్తున్నారు అనమాట. మాకు రికార్డెడ్ గా మాకు అవన్నీ కూడా రికార్డ్ చేసి ఉన్నాయి. 500 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఫారిస్ మాస్టర్స్ ఉన్నారు, మీరు చూసాము అని చెప్తున్నారు. అక్కడ చెప్తున్నారు మనకి,
మాస్టర్స్ లిమిటెడ్ నంబర్ లోనే కనిపించొచ్చు. హిమాలయన్ ప్రాంతాల్లో చాలా కొద్ది మంది ఇలాంటి జ్ఞానాన్ని ఆహ్, ఆహ్, అనంతమైన జ్ఞానాన్ని బోధించే గురువులు, పరమ గురువులున్నారు అని మనకి అనిపించొచ్చు. కానీ ఆ పరమ గురువులు ఏమంటున్నారంటే, ఆ అనంత బోధనలు ఏవైతే వాళ్ళు బోధించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో, వాళ్ళ దగ్గరికి కొంతమంది విజ్ఞానవంతులు మాత్రమే, కొంతమంది జ్ఞానం పట్ల తృష్ణ ఉన్న మాస్టర్స్ మాత్రమే వచ్చి తీసుకొని, భౌతికంగా వాళ్ళు కొంతమందికే పంచగలుగుతారు. కానీ ఆ ఫారెస్ట్ మాస్టర్స్ మనకు చెప్తున్నారనమాట. మేము అగోచరంగా, ఇన్విజిబుల్‌గా, అగోచరంగా ఈ మానవాళంతటికి సిద్ధంగా ఉన్న ప్రతి ఒక్క మనిషికి మా యొక్క బోధనల్ని అందించడానికి మేము సిద్ధంగానే ఉన్నాము. అంటే మై డియర్ మాస్టర్స్, ఇక్కడ మనము సిద్ధపడాలి. మనం సిద్ధంగా ఉంటే ఆ ఫారెస్ట్ మాస్టర్స్ మనకి మెసేజ్ అందిస్తున్నారు. ఎవరైతే మా బోధనలు తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో వాళ్ళకి మేము మా బోధనలు అందించడానికి, అగోచరంగా అందించడానికి మేము ఎంతగానో తహతహలాడుతున్నాం. మేము ఎంతగానో ప్రయత్నిస్తున్నాము అంటున్నారు. మనకొక ఎక్స్ట్రార్డినరీ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లోనే జరుగుతున్న ప్రేమకు ఆహ్వానం. అది ఎలా జరిగింది మాస్టర్స్? మన సరోజ అమ్మ ఎన్నో చెప్పారు మనకి. బట్ రీసెంట్‌గా జరుగుతున్న ఈ ఈ ప్రేమకు ఆహ్వానం సెషన్ ఆటోమేట్ రైటింగ్ బై ఇవానా డాలిఫ్లర్ బై మహాతార్ బాబాజీ కదా! మహాతార్ బాబాజీ ఇవానా డాలిఫ్లర్‌కి అగోచరంగా అందిస్తున్న జ్ఞానాన్ని మెసేజ్‌ల రూపంలో మనకు అందించారు. అవునా? మన సరోజమ్మ చెప్తున్న సాక్షి సెషన్స్ కానీ, ఇవన్నీ మరి ఆహ్, ఎళ్లి మహావతార్ బాబాజీని భౌతికంగా కలిసి తెలుసుకున్న బోధనలా? కాదు కదా! ఎవరైతే సిద్ధంగా ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆ దివ్య పురుషులు, ఆ పరమ గురువులు వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని అందించడానికి వెయిట్ చేస్తున్నారనమాట. వాళ్ళందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళెవరు సిద్ధంగా ఉంటారు, మన జ్ఞానాన్ని వాళ్ళకి అందిద్దాం. సో దట్ వాళ్ళు అసెండ్ అవుతారు, పురోగమిస్తారు. వాళ్ళు ఎంతో మందికి ఈ ప్రబోధాల్ని తెలియజేస్తారు. పురోగమన బాటలో వెళ్తారు. మన అమ్మ, సరోజ అమ్మ ఎంత చెప్తారో కదా మనకి మై డియర్ మాస్టర్స్. ఈ భూమి ఫిఫ్త్ డైమెన్షన్ లోకెళ్ళిపోతుంది. మన అందరూ కొంతమంది మాస్టర్స్ ఎంతో మంది క్రిటికల్ మాస్ అన్నా సరే, కొంతమందన్నా ఈ ఒక స్థితికి చేరుకోవాలి. ఆ ఐదో డైమెన్షన్ అందుకునే స్థితికి చేరుకోవాలి. అందరం కూడా సంసిద్ధం కావాలి అని మన అమ్మ చెప్తూ ఉంటారు కదా మాస్టర్స్. అలా సంసిద్ధం అవ్వి తీరాల్సిన సమయం వచ్చింది అని మనకు అమ్మ చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఈ ఇమెయిల్ టీచింగ్స్ ఏవైతే స్పాల్డింగ్ అందరూ స్పాల్డింగ్ అండ్ ఆహ్, రిసర్చ్ టీమ్ తీసుకున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఫ్యూచర్ ఎక్స్‌పెడిషన్ అంటే ముందు ముందు వాళ్ళు చేసే ఈ రిసర్చ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిసర్చ్‌లోకి ఈ ఈ బోధనలన్నీ కూడా ఉపయోగించుకున్నారనమాట. అయితే ఏమైందంటే ఒకసారి ఈ స్పాల్డింగ్ మరియు ఈ రిసర్చ్ టీమ్ వీళ్ళందరూ కలిపి ఒక కోతల్ అనే ఒక హిమాలయాల్లో ఉన్న ఒక చిన్న కుగ్రామానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ వీళ్ళు ఏంటి వీళ్ళ ఉద్దేశ్యం ఏంటి? వీళ్ళు ఏదైతే రిసర్చ్ చేస్తున్నారో ఆ రిసర్చ్ వర్క్ అక్కడ చేసుకుందాం అని చెప్పి అక్కడ చేరుకుంటారన్నమాట. ఎప్పుడు చేరుకుంటారు? డిసెంబర్ 22, 1894 4వ తారీఖున అక్కడికి చేరుకుంటారు. పోతల్ అనే విలేజ్‌కి చేరుకుంటారు. ఆ గ్రామానికి మేము ఆ గ్రామానికి వెళ్తున్నామని స్పాల్డింగ్, ఈ పుస్తకం ఆథర్ స్పాల్డింగ్ ఇమాయిల్‌కి జస్ట్ ఒక మాట మాత్రంగా చెప్తారన్నమాట. కానీ ఈ బ్యాచ్ ఈ రిసర్చ్ బ్యాచ్ అక్కడికి చేరకముందే ఇమాయిల్ అక్కడికి వెళ్లి ఎలాంటి అరేంజ్‌మెంట్స్, ఎలాంటి సదుపాయాలు చేస్తారంటే మొత్తం బ్యాచ్ అంతా, ఆ రిసర్చ్ పార్టీ అంతా అక్కడ ఏ ఏ రిసర్చ్ చేయడానికొచ్చారు, దానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లేంటి, వాళ్ళు సౌకర్యవంతంగా అక్కడ రిసర్చ్ చేసుకోవడానికి ఏంటి అవసరం ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా
ఏ రకమైన ముందుగా చెప్పకుండానే ఇమెయిల్ అరేంజ్ చేసేస్తారన్నమాట. దానికి ఆశ్చర్యపోతారు మొత్తం టీమ్ అంతా. స్పెల్లింగ్ అంటారు. ఇమెయిల్‌కి ఎలా తెలిసాయో ఇవన్నీ మేము నామమాత్రంగా చెప్పాము అక్కడికి చేరుకుంటున్నామని. కానీ ఇలాంటి అరేంజ్‌మెంట్స్, ఇలాంటి సదుపాయాలు మేము మా జీవితంలో ఎప్పుడూ అనుభవించలేదు. ఎంతో ఆనందం అనిపించింది మాకు. ఇలాంటి గ్రేట్ మాస్టర్స్‌తో మా జర్నీ, మేము చేస్తున్న ఈ ప్రయాణం మా అదృష్టం అని చెప్తారన్నమాట. ఓకే. అయిపోయింది. రిసర్చ్ పార్టీ అంతా కలిపి ఏం చేస్తారు, క్రిస్మస్ రోజు ఉదయాన్నే లెగిసి క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేసుకుందాము అని ఆ ఉదయాన్ని, క్రిస్మస్ రోజు ఉదయాన్ని వాళ్ళు సిద్ధపడుతూ ఉంటారు. అందరూ ఒక దగ్గర గ్యాదర్ అవుతారన్నమాట. అందరూ ఒక దగ్గర కూర్చుంటారు. కూర్చొని ఆహ్, ఆ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్‌లో భాగస్థులు అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఈలోపు ఇమాయిల్ మాట్లాడటం మొదలుపెడతారు. ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఇమాయిలు? ఇమాయిల్ అంటారనమాట. ఇమాయిల్ అక్కడ చాలా స్పష్టమైన ఇంగ్లీష్‌లో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టేసరికి, ఇమాయిల్ ఎప్పుడూ కూడా ఫార్ ఈస్ట్‌ని వదిలి, ఆ హిమాలయ ప్రాంతాలను వదిలి బయటికి వెళ్ళడం తెలీదు. ఎప్పుడూ వెళ్ళలేదనమాట. అలాంటి ఇమాయిల్ స్పష్టమైన ఇంగ్లీష్‌లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వీళ్ళందరికీ చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తది. ఎలా మాట్లాడగలుగుతున్నారు ఇంత స్పష్టంగా, ఇంత అద్భుతంగా అని. సో, అలా చెప్తారు. ఇమెయిల్ మొదలుపెడతారు. మీకు ఈ క్రిస్మస్ రోజు ఉదయం మీ భావనలో ఆ క్రీస్తు జన్మించిన రోజుగా ఉండొచ్చు. మీకు ఈ క్రిస్మస్ రోజు ఉదయం మీకు మరియు ఆ దేవుడని ఎవరైతే మీరు అంటారో, ఎక్కడో స్వర్గంలో ఉన్నాడు అని దేవుడుగా ఎవరినైతే భావిస్తారో, మీకు మరియు ఆ దేవుడికి మధ్య ఒక మెసెంజర్‌గా, ఒక మధ్యవర్తిగా ఆ జీసస్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీ యొక్క మెసేజెస్‌ని ఆ దేవుడికి అందించే ఒక కుమారుడిగా, దేవుని యొక్క కుమారుడిగా మాత్రమే మీకు తెలుసు. మీకు జీసస్ మీ పాపాల్ని కడిగే ఒక దేవదూతగా మాత్రమే మీకు తెలుసు అని చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. మీరెక్కడో దేవుడు స్వర్గంలో ఉంటారని చెప్తారు. ఆ దేవుడు ఒక్కొక్కసారి కొంచెం కోపంగాను, ఒక్కొక్కసారి కొంచెం కఠినంగాను మీరు ఊహించుకుంటూ ఉంటారు ఆ దేవుడిని. హ్మ్. నెక్స్ట్ ఆ స్వర్గం అనేది ఎక్కడుంది అనేది ఎవరికీ తెలియదు. ఆ స్వర్గం ఎక్కడో బయట దూరంగా ఉంది అని అనుకుంటారు. అక్కడ దేవుడు కూర్చున్నాడని అనుకుంటారు. కానీ స్వర్గం అనేది ఎక్కడా లేదు. బయట ఎక్కడ వెతికినా మీకు స్వర్గం కనిపించదు. స్వర్గం మనలోనే ఉంది. ఈ ఈ చైతన్య స్థితిలో, మన యొక్క చైతన్యంలోనే ఆ స్వర్గం అనేది ఏర్పాటు చేయబడి ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మనకి? ఆ గాడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆ దేవుడి కింద మనం ఆ దివ్య మూర్తిని ఎవరైతే మనం ఊహించుకుంటున్నామో, దైవంగా ఊహించుకుంటున్నా ఆ దైవం అనే ఆయన మన లోపల, ఆ స్వర్గం అనేది మన లోపల ఏదైతే నెలకొని ఉందో, అందులో కొలువై ఉన్నారు అని ఇండైరెక్ట్‌గా చెప్తున్నారనమాట. చెప్తున్నారు. మీకు ఇదంతా మీ యొక్క దృష్టి. ఈ క్రిస్మస్ అంటే జీసస్ అంటే మీకున్న దృష్టిలో ఇది మీ యొక్క సమాచారం. మీకున్న సమాచారం. కానీ మాకు అది కాదు. ఇమాయిల్ చెప్తున్నారనమాట ఇదంతా. ఇమాయిల్ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇమాయిల్ చెప్తున్నారు కానీ మాకది కాదు జీసస్ అంటే. జీసస్ అంటే ప్రతి మనిషిలోని ఏదైతే ఆ క్రీస్తు తత్వం ఉద్భవిస్తుందో, ఆ క్రిస్మస్ రోజు క్రీస్తు యొక్క జననం అనేది భౌతికంగా కాదు, ప్రతి మనిషిలోని ఆ క్రీస్తు తత్వం ఉదయించిన రోజు, క్రీస్తు తత్వం ఉద్భవించిన రోజు కింద మేము ఈ క్రిస్మస్‌ని తీసుకుంటామని చెప్తున్నారన్నమాట. ఒక
అద్భుతమైన బోధకుడు, ఒక అద్భుతమైన టీచర్, ఒక అద్భుతమైన బోధకుడు ఈ భూమి మీద పుట్టిన రోజుగా మేము ఆ క్రిస్మస్ ని మేము తీసుకుంటాము అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఈ భౌతిక బంధాల నుంచి విముక్తిని తీసుకొస్తారో అంత అత్యుత్తమమైన ఆ దివ్య బోధకుడు ఈ భూమి మీద పుట్టిన రోజు కింద మేము ఆ క్రిస్మస్ ని మేము అలా తీసుకుంటాము అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఈ మాయ నుంచి ఏదైతే మాయ ఇల్యూషన్ ఉందో వీటన్నిటి నుంచి విముక్తిని ప్రసాదించడానికి ఈ భూమి మీద పుట్టిన ఒక మనిషిగా జీసస్ ని మేము తీసుకుంటామని చెప్తున్నారు. మీరు ఏదైతే పరిమితత్వంతో ఉంటున్నారో, పరిమితులుగా మీరు ఏవైతే పరిమిత ఆలోచనలతో పరిమితత్వంతో మీరు ఉంటున్నారో అలాంటి పరిమితత్వాన్ని బద్దలు కొట్టి అపరిమిత తత్వాన్ని అంటే అన్లిమిటెడ్నెస్ ని మనకి ప్రబోధించిన ఆ మాస్టర్ జన్మించిన రోజు కింద మేము ఈ క్రిస్మస్ ని తీసుకుంటామని చెప్తున్నారనమాట. అసలైన దేవుడు ఎవరు అనేది మా ఉద్దేశంలో ఏంటో నేను చెప్తున్నాను, మీరు వినండి అని చెప్తారు. ఏం చెప్తున్నారు? అసలైన దేవుడు అనే ఆయన ఓమ్నిపొటెంట్ అంటే ఎంతో శక్తిమంతుడు, సర్వజ్ఞుడు, సర్వదా నిండి ఉన్నవాడు, అండ్ అంతా తెలిసి ఉన్నవాడు. తెలియందంటూ ఏమీ లేదు. దేవుడని ఎవరిని ప్రబోధిస్తున్నామో మనం ఆ దేవునికి తెలియందంటూ ఏదీ లేదు. అంతా తెలిసి ఉన్నవాడు దేవుడు. ఈ భూమి మీద నెలకొని ఉన్న అంతటిలోనూ ఆయన నిండి ఉన్నారు. దేవుడు అనేవాడు మన బయట లేడు. దేవుడు అనేవాడు మన లోపలే ఉన్నాడు. ఆ దివ్యత్వం అనేది బయట వెతికితే దొరకదు. ఆ దివ్యత్వం అనేది మన లోపలే నెలకొని ఉంది. సత్యం అని ఏదైతే మనం అనుకుంటూ ఉంటామో అదే ఆ దివ్యత్వం, అదే ఆ దైవత్వం. ఆ దైవం అంటే అదే అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఏమై చెప్తున్నారు, సర్వత్రా నిండి ఉన్న సర్వం అయి ఉన్న ఆ దివ్య మూర్తే ఆ దైవం అని చెప్తున్నారు. అన్నిటికీ కారణ సంబంధమై ఉన్న ఆ స్థితే ఆ దైవ స్థితి, ఆ దైవము అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇమాయిల్ ఈ ఈ క్రిస్మస్ రోజు మార్నింగ్ జరుగుతున్న కన్వర్జేషన్ ఇదంతా కూడా. క్రిస్మస్ రోజు ఉదయాన్నే ఆ రీసెర్చ్ టీమ్ తో ఈ విధంగా బోధనలు ఇస్తున్నారనమాట ఇమాయిల్ అందరికీ కూడా. ఎప్పుడూ కూడా దైవాన్ని మన లోపల నుంచి దూరంగా ఊహించుకోలేము కూడా అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు కూడా దైవం మనల్ని విడువడి ఉండదు. దైవం అనేది ఎప్పుడు మన లోపలే స్థిరమై ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మనమే కాదు, ఈ యావత్ సృష్టిలోని కూడా దైవము అంతర్లీనంగా నిలిచి ఉంటుంది. దైవము లేని చోటు లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక మంచి మెసేజ్ ఇస్తున్నారు మై డియర్ మాస్టర్స్. ఏంటంటున్నారంటే, ఇప్పుడు ఈ భూమి మీద పుట్టిన ఒక మానవుడిగా ఉన్న క్రీస్తు ఈ పనులన్నీ చేయగలిగినప్పుడు ఈ భూమి మీద పుట్టిన మానవులు ఎందుకు చేయలేరు? ఈ భూమి మీద పుట్టిన మానవులు కూడా ఈ పనులన్నీ చేయడానికి అర్హులే. ఈ భూమి మీద పుట్టిన మానవులు అందరూ ఆ అర్హత కలిగి ఉన్నారు అని మెసేజ్ ఇస్తున్నారు మై డియర్ మాస్టర్స్. ఆయన చెప్తున్నారనమాట. ఇప్పుడు పారిస్ మాస్టర్స్ గాని, జీసస్ గాని ఎవరన్నా అయ్యుండొచ్చు. వాళ్ళు మేము ఎక్కడి నుంచి అంటారనమాట. కొంతమంది చెప్తారు జీసస్ మా దగ్గరికొచ్చి ఈ ఈ బోధనలు అందుకున్నారు అని. ఏదైతే అయ్యుండొచ్చు.
ఆయన దివ్య మానసం నుంచే, ఆ మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ నుంచే, ఆ దివ్య మానసం నుంచే ఆ బోధనలు అందుకుని ఉండొచ్చు కూడా. ఒకవేళ జీసస్ ఆ దివ్య మానసం నుంచి బోధనలు అందుకున్నట్టయితే ఆ దివ్య మానసం ఇంకెవరికి ఆ బోధనలు అందించదా? అలాంటి పరిస్థితి ఏమైనా నెలకొని ఉందా అని అడుగుతున్నారు. జీసస్ అందుకున్నట్టయితే అందరూ అందుకునే స్థితిలోనే ఉండుంటామే. మనందరం కూడా అందుకోగలం కదా అని అంటున్నారనమాట. మనందరికీ చెప్తున్నారు మెసేజ్. జీసస్ అందుకున్నారు. ఆ దివ్య మానసం నుంచి దివ్యమైన ప్రబోధాలు అందుకున్నారు. దివ్యమైన విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు ఆ దివ్య మానసం నుంచి. ఆయన ఒక చక్కటి స్థితిలో ఉండి. మనం ఎందుకు అందుకోలేము? ఆ దివ్య మానసం నుంచి ఒకళ్ళు అందుకున్న విషయం ఇంకొకళ్ళు అందుకోలేరా? ఎందుకు అందుకోలేరు? అందరూ అందుకోగలరు కదా అని చెప్తున్నారు. ఆయన అంటున్నారు, ఎవరైతే ఆ దివ్య మానసం నుంచి ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని అందుకుంటారో, వాళ్ళు ఆ విషయాన్ని తమ లోపల దాచుకొని బయటికి వ్యక్తపరచకుండా ఆ విషయాన్ని తమ లోపల నిక్షిప్తం చేసుకొని దానికి ఏదైతే అందుకున్నారో ఆ విషయానికి సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ గాని చెయ్యకపోయినా, లేదంటే దాన్ని వ్యక్తపరచకపోయినా, అందుకున్న మెసేజ్ లేదంటే అందుకున్న దివ్య సందేశాన్ని మనం ప్రాసెస్‌లో పెట్టకపోయినా, మన ఆచరణలో పెట్టకపోయినా, ఇలాంటి విషయాలు ఏం జరిగినా అది నిలిచి మన లోపల నిలిచి ఉండిపోతుంది. ప్రాసెస్ అంటే ఆ చక్రం అనేది మన లోపల ఏ చక్రం అయితే ఆ దివ్య మానసం నుంచి అందుకున్న మెసేజు తను ఆ విజ్డమ్, ఆ ఎనర్జీ ఫ్లోని ఏదైతే తను కలిగి ఉందో, ఆ ఫ్లో అక్కడ ఆగిపోతుందంట మాస్టర్స్. ఆ ప్రవాహాన్ని ఆపేసిన వాళ్ళం అవుతామంట. మనం అందుకున్న విషయాలు అందుకున్నట్టు ఆచరణలో పెడుతూ ప్రబోధాలుగా అందరికీ అందిస్తున్నట్టయితే, ఆ జ్ఞాన చక్రం ఏదైతే ఉందో, ఆ దివ్య జ్ఞానం అనేది ప్రవాహం కొనసాగుతూ ఉంటుందంట మాస్టర్స్. సో, ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా సరే ఆ ప్రవాహాన్ని ఆపుతున్నారు అంటే వాళ్ళ లోపల నిలిచి ఉండిపోతుంది ఆ జ్ఞానము. ఇంకా ప్రవహించదు. నువ్వు అందుకోవడం మరియు దాన్ని ప్రబోధించడం అనే ప్రవాహం ఆగిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. అక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఎమ్మాయిలు ఇప్పుడు ఒక డ్యామ్ ఉందనుకోండి మాస్టర్స్. నీటి ప్రవాహం వల్ల ఆ చక్రం తిరిగి పవర్ జనరేట్ అవుతుంది కదా! విద్యుత్ శక్తి జనరేట్ అవుతుంది కదా! ఇప్పుడు ఆ డ్యామ్‌లో నీరు ఫ్లో అవ్వకుండా స్టాగ్నెంట్ అయిపోతే, అంటే నిలిచి ఉండిపోతే, ఆ చక్రం తన లోపల ఆ నీటిని నిలిపి ఉంచేసుకుంటే, ఆ చక్రం పవర్‌ని ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది? శక్తిని ఎలా ఉద్భవింపజేస్తుంది? అలాగే మన లోపల మనం అందుకున్న దివ్య మానసం యొక్క దివ్య జ్ఞానాన్ని మన లోపల మన లోపల దాచుకొని బయటికి ఆచరణలో పెట్టకుండా, లేదంటే ప్రబోధాల రూపంలో బయటకి తెలపకుండా ఉన్నట్టయితే, అది ఏ విధంగా ఆ ప్రవాహం అనేది ముందుకు వెళ్తుంది. ఆ ప్రవాహం ఆగిపోతుంది. సో, ఇప్పుడు మనం ఎందుకు అందుకోలేకపోతున్నాం ఆ దివ్య మానసం నుంచి మనం ఆ ప్రబోధాలు లేదా ఆ బోధనలు లేదా ఆ దివ్య సందేశాలు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి. మనం ఎందుకు అందుకోలేకపోతున్నాము అంటే మన యొక్క పరిమితమైన ఆలోచన విధానం వల్ల చెప్తున్నారు. ఎంతో పరిమితంగా మన ఆలోచన విధానం ఉంటుంది. మనం పరిమితులలో కూరుకుపోయి ఉన్నాము. ఇలా పరిమితులలో కూరుకుపోయి ఉన్నప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఆ దివ్య సందేశాల్ని మనం అందుకొని ఆచరణలో పెట్టి వాటిల్ని మనం ఒక ప్రవహింప చేయగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. సో, అద్భుతమైన మెసేజ్ మై డియర్ మాస్టర్స్ ఈరోజు. ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది. సో, ఇక్కడితో ఈ సెషన్ మనం ఆపుదాము. ఇంకా నెక్స్ట్ మిగిలింది ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ సెషన్‌లో మనం కంటిన్యూ చేద్దాం మాస్టర్స్. ఇక్కడ మనకు అందిస్తున్న మెసేజ్ అయితే ఒకటే మై డియర్ మాస్టర్స్. మన యొక్క పరిమితాన్ని బద్దలు కొట్టి మన హ్యుమానిటీ
లేదంటే ఒక పారిస్ మాస్టరు, ఆ పరమ గురువు అద్భుతాలు మిరాక్యులస్ గా బ్రతకగలుగుతున్నారు అంటే సాధారణ హ్యూమన్ బీయింగ్ అని మనం అనుకుంటున్న మన పరిమితుల్లో మనం ఎలాగా ఆ పరిమితుల్ని బద్దలు కొట్టుకొని రాకపోతే మనం ఆ పరిమితుల్లోనే జీవించాల్సి వస్తుంది. అపరిమితత్వాన్ని మనం రీచ్ అవ్వలేము. మన అపరిమితత్వాన్ని చేరుకోలేము అనేది మనకి చక్కటి మెసేజ్ ఇక్కడ మనకి అందించారు మాస్టర్స్. మనం ఈ రోజు ఈ సెషన్ ఇక్కడితో ఆపుకుందాము. క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఓకే మాస్టర్ రికార్డింగ్ ఆఫ్